Hi everyone, I hope you are doing well. Today we are going to start our lesson, but in a different way, okay? So, وقوفا عند طلب العديد من التلاميذ سأحاول شرح درس اليوم بالدارجة المغربية. يعني غادي نهضر بالدارجة المغربية وغنحاول نفصل الجزئيات ديال الدرس ديالنا، ونتمنى بأن توصل الفكرة لأكبر عدد ممكن من التلاميذ. Alright, good. So we are going to start with these examples. عندنا مجموعة ديال الأمثلة. عندنا 4 الجمل، دونك واحد الجروب الأولاني فيه أو بي، الجملة الجروب الثاني فيه سي دي، أوكي؟ أول سؤال غنطرحو هنايا هي شنو هي العلاقة ما بين أو بي؟ A شنو كتقول لنا؟ She had good grades. B she works hard. She had good grades. حصلت على علامات جيدة، جابت نقاط مزيانين. B she works hard. يعني كتخدم على راسها، كتقاتل كيف ما كنقولوا بالعربية، كتضرب تمارة. شنو هي العلاقة ما بين الجملة الأولى والثانية؟ شنو العلاقة ما بين كتقرا كتجيب نقاط مزيانين مع كتضرب تمارة على راسها؟ لوجيكلي راه باينة. غادي نجبروا بأن the first one A presents result effect نتيجة. النتيجة ديال اش؟ النتيجة ديال كتضرب تمارة على راسها، يعني cause. Okay? So cause and result. Good. Let's move now to the next examples. We are in a quarantine. حنا في الحجر الصحي. COVID-19 is contagious. We are in a quarantine. شرحتها. COVID-19 هو كورونا فيروس is contagious. Contagious اللي هو معدي كينتقل من شخص لآخر، معدي. So again فينا هو تما الريزلت وفينا هو تما the cause. The cause is D, right, while C is the result. So this one is result and this one is cause. Great. هنا كلشي واضح، كلشي باين، ما كاين حتى شي اشكال. ننتقلوا للمرحله الثانيه اللي هي كيفاش غادي نربطوا هاد جوج ديال الجمل او بي واغان سي اند دي، كيفاش غادي نربطوا ما بيناتهم. نبداو باو بي ولا نهضروا اون جينيرال دابا شنو هما لينكين ووردز ولا الكلمات اللي غادي نستعملوا باش نربطوا ما بين هادو. الكلمات اللي عندنا بزاف ديال الكلمات، اوكي غناخذوا منهم غير 4 الاكزامبلز. غناخذوا مثلا because اللي كلشي كيعرفها، عندنا the cause of شي حاجه is that شي حاجه اخرى. غناخذوا مثلا consequently وغناخذوا due to. good. نبداو because نبداو بالاكزامبلز الاولانيين، المجموعه الاولى. شنو غنقولوا she had good grades because she works hard. she had good grades because she works hard. الجمله الثانيه شنو غنقولوا we are in a quarantine COVID-19 is contagious. نحاولوا نحترموا نفس الترتيب ديال الاولانيه. she had good grades شنو اعتبرناها result نتيجه، وشنو جا من بعد because جات the cause اللي هو she works hard اللي هو السبب. غناخذوا عاوتاني في الجمله الثانيه في الجروب الثاني غنبداو باش غنبداو بالنتيجه اللي هو الافكت اللي هو result. دونك شنو نقولوا we are in a quarantine because غنقولوا cause اللي هو COVID-19 is contagious. So here we are in a quarantine because COVID-19 is contagious. good. دابا نستعملوا الثانيه the cause of is that. good. ناخذوا الاكزامبل الاولاني the cause of having good grades is that she works hard. the cause of having good grades is that she works hard. دونك استعملنا the cause of. alright. شنو استعملنا من بعد منها؟ غادي تلاحظوا بأنه the cause of فيها cause فيها of actually. of كتعتبر بحال ما قلنا preposition، وملي هضرنا في الدرس ديال gerund and infinitive of دائما كتكون متبوعة بالgerund. gerund اللي هو verb plus ing. verb plus ing gerund. دونك هنا شنو عملنا؟ the cause of خدينا the result effect اللي هو she had good grades. شنو عملنا؟ خدينا الفيرب ديالها اللي هو had حولنا للانفينيتيف اللي هو have، زدنا له ing يعني غتولي having. so the cause of having good grades is that she works hard. the cause of having good grades is that she works hard. good. دابا جي نطبقوا نفس القضيه على المجموعه الثانيه اللي هو we are in a quarantine COVID-19 is contagious. غنقولوا the cause of result again. عندنا هنايا we are in a quarantine. فين هو الفيرب تمايا؟ هو ار انفينيتيف ديالو بي، غنزيدو له اي ان جي غتولي بيان. واش غنحتاجو سابجيكت وي؟ لا ما غنحتاجوش، يعني غنزولوه. شنو غيبقى عندنا؟ The cause of being in a quarantine is that COVID-19 is contagious. واش كيوقع شي تغيير على الجمله الثانيه اللي كتجي من بعد is that؟ no ما كتجيش. داكشي علاش انا كنصحكم باستعمال is that instead of is بوحديتها. الا استعملت is بوحديتها غتطلب منك a nominal phrase، يعني خصك تحول ديك الجمله الثانيه into a nominal phrase ولا تبدا بشي noun ماشي subject. دونك باش نتجاوزوا هذه المسائل المعقده غنحاولوا نبازيو على simple things. So the cause of having good grades is that she works hard. Great. Let's move now to the next one. Consequently شنو نقولوا؟ عندنا consequently قبل منها y بعد منها x. y اللي هو cause، x اللي هو effect. دونك غنبداو cause. So she works hard full stop نقطة. Consequently فاصلة شنو يكون من بعد؟ She had good grades. Exactly.
So she works hard full stop consequently she had good grades. واش كتبدل الفورمولا ستراكشر ديال السنتنسز اللي معطينا في الاكزامبلز؟ لا ما كتبدلش، كتبقى هي. Great. Moving on, نطبقوا عاوتاني نفس القضيه على الجروب الثاني C and D. شنو نقولوا؟ Exactly. COVID-19 is contagious. هنا COVID-19 is contagious كتعتبر لنا cause. Consequently فاصلة we are in a quarantine اللي هو result. اوكي كلشي واضح حتى لدابا؟ مزيان. دابا ننتقلوا the next one, the next linking word اللي هو due to. So شنو نقولوا؟ due to كتبعها y اللي هو cause فاصلة effect. دونك شنو نقولوا؟ due to working hard she had good marks. due to working hard she had good marks. هنايا واش وقعت شي تغيير على structure ديال السنتنس؟ يس وقع فين؟ إن مستوى كنهضروا هنا على working. شنو عندنا؟ عندنا due to قلنا كتبعها cause. cause في المجموعة الأولى هي she works hard. شنو عملنا؟ خدينا works حولناها الانفينيتيف ولات work زدنا لها ing ولات working. دونك due to working hard فاصلة كاما she had good marks. due to working hard she had good marks. اجي نطبقوا نفس القاعدة للمجموعة الثانية. so due to باش كنتبعوها واش cause ولا effect؟ كنتبعوها ب cause exactly اللي هو COVID-19 is contagious. دونك شنو غنعملوا؟ due to الفيرب هو is غنحولوا للباست ولا الانفينيتيف غتولي be. so due to be plus ing being. due to being contagious COVID-19 بين قوسين فاصلة or a comma. okay sorry for this distraction. the next part is we are in a quarantine. هذيك ما كيوقع فيها حتى شي تغيير. okay so تولي الجملة بحال هيدا due to between brackets COVID-19 being contagious we are in a quarantine. good. اللي كنلاحظوا هنا هو ان linking words بعض منهم بالزرق والاخر in for example purple. okay مزيان. دونك ماشي كتعتبروا because and the cause of is that مع consequently due to. نشوفوا دائما الديل. اوكي الديل ديال شنو كيكون فيه؟ ملي كنهضروا على because and is that كيكون عندنا the cause. يعني الجمل اللي كنربطوهم ب because the cause of is that ولا مجموعه ديال linking words كتشابهوا لهم كيكون عندنا cause هو اخر حاجه is mentioned in a sentence. داكشي اش كنسميوهم cause linking words. اوكي linking words of cause. اوكي هنايا it's the opposite. عندنا اخر حاجه اللي هي x اللي هي effect. دونك هادو غيتسماو bien sûr. okay logically they will be called effect expressions or effect linking words. great. لحد الساعه كلشي واضح كنظن. so هنا الدرس اللي كنهضروا عليه هو cause and effect. هنا عندكم مجموعه ديال other expressions that we can use for the same reason. okay here we have cause and we have effect. okay you can take a picture of this one or you can for example I don't know write it down. all right good. now let's move to some exercises. هذا عندنا بعض التمارين. اوكي التمرين الاولاني task number 1 link the following statements using one of the given linking words. so اول حاجه غنعملوها هي exactly نشوفوا الاكزامبلز اللي عندنا تما the two parts of a sentence. عندنا I couldn't sleep at night I slept all day. اول حاجه غنعملوها هو نشوفوا فين هو الكوز وفين هو الايفكت. هو الاول so I couldn't sleep at night واش هو كوز ولا ايفكت علاقه ب I slept all day. so I couldn't sleep at night هي النتيجه it's a result of what it's of I slept all day. I slept all day. دونك غنستعملوا the cause or the cause of is that. دونك شنو نقولوا؟ نقولوا the cause I couldn't sleep is that I slept all day. the cause I couldn't sleep is that I slept all day. هنا علاش احتفظنا بالجمله كيف ما هي واخا عندنا the cause حيت ما عندناش of. دونك الا بغينا نستعملوا of في هذه الحاله the cause of شنو نقولوا؟ the cause of couldn't هي المرادف ديال be able. يعني could هي be able العكس ديالها be unable. alright be unable. so شنو نقولوا the cause of being unable for example to sleep at night is that I slept all day. هنا خاصكم واحد at night. alright سيدوها ولا المهم you bear it in mind. good. let's move on to the next one. Hassan is sick he is absent today. Hassan is sick he is absent today. غنستعملو consequently. again فين هو cause وفين هو effect. the cause تما هو he is sick. Hassan is sick. the result it's he is absent today. good. he is sick مريض كيفاش ما جاش راه باينه. دونك consequently شنو نقولو؟ why اللي كتعتبر لينا it's the cause. right دونك شنو نقولو؟ Hassan is sick consequently he is absent today.
Hassan is sick. Consequently, he is absent today. Great. الجملة الثالثة. Students throw garbage everywhere. The classroom is so dirty. Students throw garbage everywhere. The classroom is so dirty. Okay, the students throw garbage everywhere. كاين الحزب فيما. The classroom is so dirty. القسم موسخ. دونك شنو غنعملو؟ Students throw garbage everywhere. The classroom is so dirty. Using is due to. هاد due to غنستعملوها في الوسط هاد المرة، ما نستعملوهاش في الأول. دونك شنو طلع لنا؟ شنو نقولو؟ So concerning the third sentence, الجواب ديالها غيكون students throw garbage everywhere. Or the classroom, though the classroom is so dirty, is due to throwing garbage everywhere. The classroom is so dirty is due to throwing garbage everywhere. So now let's move to another section. We have here again two examples. Many cities in Italy were locked down. Right. العديد من المدن الإيطالية تطبق عليها الحجر الصحي quarantine or the lockdown. كنسميو quarantine ولا lockdown يعني نشدوا عليهم. Alright. So many cities in Italy were locked down and stopped spreading the virus. Again, شيء العلاقة ما بين A و B or E and A and B. What is the relationship between these two? So we are going to find that here we are speaking about A, it's a situation, and stop spreading the virus, it's the objective اللي هو الهدف. So عندنا situation واحد الحالة والهدف منها. So situation هي many cities in Italy were locked down. علاش؟ Why? To stop spreading or spreading the virus. So to stop spreading the virus. Alright. Good. Again باش نجمعوا ما بين هاد الجمل هنايا شنو نقولوا؟ عندنا مجموعة ديال لينكين ورسا غنستعملوا في حال to or in order to so that in order that to in order to so that in order that. Great. Let's move on to examples. دونك كنا غنستعملوا to شنو نقولوا؟ We are going to say many cities in Italy were locked down to stop spreading the virus. Many cities in Italy were locked down to stop spreading the virus. دونك قبل من to شنو كيكون عندنا؟ Exactly, it's the situation. من بعد to stop spreading the virus. Good. Moving on now to in order to شنو نقولوا؟ Again, it's many cities in Italy were locked down in order to stop spreading the virus. Great. Moving on to the next one. هنا الجمل بحال بحال دونك ما كاينش علاش نضيعوا الوقت ونشرحوا نعاودوا نفس الشيء. So the next one we have again many cities in Italy were locked down so that they can stop spreading the virus. In order that many cities with Y ماشي I. Many cities in Italy were locked down in order that they can stop spreading the virus. Alright, the question to ask here, السؤال اللي غنسقسيكم هنايا, is there any changes concerning the structure of sentences? Alright, speaking about with to and in order to. شنو كيتبعهم؟ to for example شنو كيتبعها؟ It's a infinitive. Okay? Infinitive. ملي كنقول لك infinitive يعني verb ما مصرفش في الهيئة الأولى ديال the initial form of a verb. So هنايا to stop عندنا in order to stop again. Next one ملي كنهضروا على so that or in order that باش يكونوا متبوعين كيكونوا متبوعين ب infinitive بحالهم بحال to and in order to. طبيعة الحال هنا شنو عندنا؟ they are followed with subject plus modal plus infinitive. subject اللي هو يقدر يكون pronoun في personal pronoun like I, you, he, she ولا يقدر يكون اسم ديال شي حاجة okay a proper noun سمية ديال شي بلاصة سمية ديال شي حاجة or سمية ديال people and they are followed with modal اللي هما can, could, will, would, may, might, should, ought to and so on and so forth. ومن بعد automatically بلا ما نقول لك اصلا راه infinitive اللي كتبع المودل verb راهي اصلا قاعدة modal verb دائما متبع ب infinitive without to. so شنو نقولوا هنايا subject هنا شنو هو it's they the model اللي عندنا هنا في الجمل اللي هما can and infinitive it's stop. داكشي علاش عندنا many cities in Italy were locked down so that they can stop spreading the virus. It's the same way in order that. Good. Now let's put this into practice and let's do this task. We have task number 2. Link the following statements using the given words. And can examples. Protect ourselves and our loved ones. We need to stay home. Protect ourselves and our loved one or our loved ones. We need to stay home. حماية لأنفسنا والأشخاص وأحبائنا our loved ones أحبائنا. We need to stay home. فعلا قلنا يجب علينا البقاء في المنزل. So here, what is the situation and what is the objective? Okay, you bear it in mind. Good. Now, you are going to complete these or to fill the gaps with the appropriate part of these sentences. Go ahead, you have 10 minutes for each sentence.
كما 10 ثواني لكل جملة. So the first one. الجواب هو We need to stay home in order to protect ourselves and our loved ones. We need to stay home in order to protect ourselves and our loved ones. Good. دابا الجملة الثانية. So that. Again 10 seconds. 10 ثواني. Good. The answer is we need to stay home so that we can protect ourselves and our loved ones. We need to stay home so that we can protect ourselves and our loved ones. So شنو عندنا هنا in order to في الأولى in order to protect تباين فهمتي ما كاين حتى شي مشكل. شنو نعمل للثانية we need to stay home so that زدنا we okay we أصلا كاين عندنا تمايا can protect can اللي هي modal verb اللي مناسب في هذا الكونتكست هذا. Other context غتستعمل different modal verbs. Most of the time it's could. Okay. Can, could, would. هادو ملي كتستعملو بزاف. Great. دونك هذا هو الدرس ديال purpose. Okay, it's a purpose. So let's begin with these two examples. We have A and B again. She came to my birthday party. She didn't give me a present. She came to my birthday party. She didn't give me a present. The same question repeats itself. What is the relationship between these two sentences? شنو العلاقة بين A and B? She came to my birthday party. أتت إلى حفلة عيد ميلادي. B. She didn't give me a present. لم تعطيني هدية. So what is the relation between this one? Let's consider, for example, the first one as a situation. كموقف. She came to my birthday party. تخيل مع راسك شي واحد عرضتي له قلت له اجي عيد الميلاد ديالي ملي جا ما جابش معاه كادو. So شنو غنلاحظوا هنايا؟ غنلاحظوا بان A and B okay there is a contrast they are contracted actually alright ماشي لوجيك بان الواحد يجي عندك العيد الميلاد ديالك وما يجيبلكش شي كادو. اللوجيك هو انه يجي العيد الميلاد ويجيب لك كادو. alright so in such situations we are in what is called contrast. Okay, this is a contrast and let's consider for example A as a situation موقف okay and in relation with the second one it's an illogical result. هي نتيجة كيف قلت غير متوقعة غير منطقية. alright so this is the terms I'd like you to bear in mind in the first place. Alright, moving on. In order, for example, to link these two examples ما بين هاد الجمل هادو ولا أي جمل كيتشابهوا مع هاد الجمل هادو كيفاش غادي نربطوهم؟ عندنا بزاف ديال linking words for sure but we are going to deal with only these four linking words of contrast. Let's start for example with although, then we are talking about even though, we have despite and in spite of. Great, so let's use for example although and even though. We have although and even though نفس الاستعمال بالنسبة للstructure البنية ديال الجملة or for example what follows them and of course the position or the location of these linking words in a sentence. اوكي حددنا جوج ديال الامكانيات يا اما نعدلوهم في الاول نبداو although ولا even though ونعدلوهم في الوسط. دابا غنشوفوا الامثله. So for example we have الا كنا غنعملوهم في الاول we are going to say although she came to my birthday party she didn't give me a present. Although she came to my birthday party she didn't give me a present. Or even though she came to my birthday party she didn't give me a present. نهضروا على structure هنايا. شنو عندنا although كتبع الجمله كيف ما هي كيف ما منزله. That means subject verb. ما بين الجمله A and B شنو عندنا what is called the comma. Let's move on to the next one. Let's put for example غادي دابا ننزلوا even though ولا although في الوسط ديال الجمله. شنو غيكون عندنا we are going to start with she didn't give me a present although ولا even though she came to my birthday party. In this case واش غنحتاجوا شي فيرغول ولا شي فاصله؟ نو ما غنحتاجوهاش. غننزلوا الجمله الاولى من بعد الجمله الثانيه. Great. دابا اجي نهضروا على الجمله الاولى والجمله الثانيه. شنو كيكون لاصق automatically ولا immediately with although and even though؟ واش هو situation ولا illogical result؟ كما شفنا في الاولى although she came to my birthday party كما قلنا في الاول she came to my birthday party كنعتبروها situation موقف. alright المهم تحاول تعقل عليه هو ان although even though كتكون لاصقه مع situation من بعد فاصله من بعد illogical result واللي عدلناها في الوسط غنبداو illogical result even though or although كتكون لاصقه مع automatic or immediately she came to my birthday party اللي هي situation. Great. Good. دابا نجي نمروا despite and in spite of. So speaking about despite or in spite of, again we are going to start with the beginning. نعدلها في الأول despite or in spite of coming to my birthday party she didn't give me a present. Great. غادي نهضروا عاوتاني هنايا على semantically speaking نهضروا على despite or in spite of شنو لاصق معاها automatically or immediately لاصق معاها again it's the situation. Great. again عندنا فاصلة وعندنا illogical result. Alright. What about the structure of the sentence? Is there something that has changed? Of course there is. ملي كنشوفوا despite or in spite of كتبها come in not she came come in اوكي دونك شنو عملنا again دونك وقت ما عندنا in spite of ولا despite كنشبروا الفيرب came السيتويشن عندنا she came ناخذوا came نحولها للانفينيتيف come ونزيدوا لها ing so غتولي come in. alright so despite of coming to my birthday party she didn't give me a present. دابا باش ننزلوها في الوسط غيكون عندنا she didn't give me a present despite or in spite of coming to my birthday party. alright is it clear? I hope so. So as we said although even though كيكون تابعها subject verb ديال situation in spite and despite of it's a noun
ولا verb plus ing اللي هو gerund. Great. Now let's put it into practice. And let's move now to task number 3, like the following statements. Or the statement, actually, there is only one. Using the given words. We have here the quarantine is a protection for everyone. People meet with their friends as nothing is happening. The quarantine, الحجر الصحي, is a protection for everyone. هو حماية للجميع. People meet with their friends as nothing is happening. الناس كيتلاقاو مع صحابهم كيف حال ما وقع والو. So, let's use although with these two parts of the statement. Go ahead, you have 10 seconds. الجواب هو although the quarantine is a protection for everyone, people meet with their friends as nothing is happening. Again, أول حاجة عملناها قبل ما نجاوبوا هي أننا نعرفوا فين هي situation وفين هو the illogical result. The situation هنايا هي the quarantine is a protection for everyone. The illogical result اللي ما خصوش يوقع هو أن people meet with their friends as nothing is happening. alright, دونك فهموا ديك illogical result as شي حاجة اللي ما خصهاش توقع. normally ما خصهاش توقع. اوكي كيف ما عندنا في الاكزامبل الاول ما جابت شي كادو دونك هادشي ما خصوش يوقع. هنايا الناس كيتلاقاو مع صحابهم كيف حال ما وقع والو. هادشي ما خصوش يوقع. Okay, so this is the illogical result. Alright, let's use now the same statement with the second one, which is in spite of in the middle of a sentence. في الوسط. دابا شنو غنعملو؟ Again, 10 seconds. Go ahead. الجواب هو people meet with their friends as nothing is happening in spite of the quarantine being a protection for everyone. The quarantine between brackets. And today's lesson was about concession or contrast. Concession or contrast. تباين. Thank you so much for watching. See you next time. Goodbye. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الجزء الأخير ديال linking words اللي غنخدموا فيهم على هاد examples هادو. غنبداو بنفس الطريقة. عندنا A and B. We have Ahmed is a brilliant student. Ahmed is a skilled football player. Speaking about these three examples, do we have here, for example, contrast, or for example, we are speaking here about purpose or cause and effect? Ahmed is a brilliant student. Ahmed is a skilled football player. بطبيعة الحال هنا كنهضروا على واحد كيف قلنا واحد قيمة ولا قيم مشتركة عند واحد الشخص سميتو أحمد. سو أحمد القيمة الأولى بالمميزات الأولى ديالو هو الميزة الأولى ديالو هي أحمد is a brilliant student. Okay, the second one is Ahmed is a skilled football player. So in this case, we are talking about a phenomenon which is called addition. Okay, so here we are speaking about addition. Great. دابا كيفاش غنجمعوا ما بين هاد جوج جمل؟ عندنا many linking words that we can use for this purpose. ملي كنقولوا for this purpose ما كنقصدش linking words للpurpose مي لهذا الهدف اللي هو الجمع ما بين الجمل. So the first one is the simple one that we always use, which is and. We have also as well as in addition to and moreover. هاد linking words كاملهم عندهم نفس المعنى. اوكي الاشكال فاش كاين هو ملي كنستعملوا كل واحد شنو كيوقع للجمله شنو كيتبدل فيها. alright, so speaking for example about and كيفاش غادي نستعملوها؟ اسهل حاجه هي ان نقولوا احمد is a brilliant student and a skilled football player. دونك شنو عملنا؟ كيف حال ما كنعملوا بحال شي معادله كناخذوا مثلا احمد is a brilliant student هو الطرف الايمن واحمد is a skilled football player هو الطرف الايسر غنضربوا على اللي كيتشابهوا. alright, so عندنا احمد is a brilliant student احمد is a skilled football player. دونك غنزول لك احمد is in the second part وغنحتفظوا ب a skilled player. حاجه تعاود جوج مرات كنزولوها. so شنو غيبقى عندنا احمد is a brilliant student and a skilled football player. Please don't pay attention to my pronunciation. I have a swollen face, okay, and my teeth ache a lot. So you just focus on what is written on the slide. Great. So moving on. Right. Let's use now, for example, as well as. As well as كتشبه تقريبا and. Right. There is no big difference. And there is no difference at all actually. So شنو نقولوا؟ أحمد is a brilliant student as well as a skilled football player. ولا نقدروا نقولوا أحمد is a brilliant student as well as he is a skilled football player. من الأفضل نعملوا كيف ما مكتوب عندكم هنا في الجملة الثانية. أحمد is a brilliant student as well as a skilled football player. Great. Let's move on now to the third examples. هنا غنستعملوا in addition to. In addition to غالب الأوقات okay ولا غالب الأحيان كنستعملها في the beginning of a sentence. So شنو نقولوا؟ In addition to being a brilliant student, Ahmed is a skilled football player. In addition to being a brilliant student, Ahmed is a skilled football player. شنو عملنا هنايا؟ Alright, in addition to being a brilliant student, Ahmed is a skilled football player. غنهضروا من بعد على structure. example آخر إلا بغينا نستعملوا moreover. moreover هذه غالبا كتستعمل في الوسط. ماشي في الوسط مي ضروري خصك تقول واحد الفكرة قبل منها. تعمل فور ستوب عاد ديك moreover وتكمل الفكرة ديالك. مثلا في هذا المثال اللي عندنا غنعملوا أحمد is a brilliant student full stop moreover كما he is a football player. في هذا الكيس ديال أحمد في moreover actually ما كاينش إشكال كبير اوكي حيت كنحفظوا بالجمل كيف ما هما غير كان to avoid repetition كنعملوا هي في عوض احمد باش ما نعاودوش احمد is a football player and احمد is a brilliant student جوج المرات. good باش نتفاداو الركاكه. great. so now let's speak about the structure. ملي كنستعملوا and واش كاين شي حاجه كتبدل؟ no there is nothing that changes okay في الحاله حتى شي حاجه ما كتبدل. alright as well as the same thing بحال and دونك داكشي هما بجوج بالزرق. ندوزو in addition. in addition شنو كيوقع لها؟ in addition to عندها to في الاخر ديك كتعتبر preposition. وملي هضرنا على for example despite of ملي هضرنا على concession to is a preposition كتكون متبوعه ب gerund.
دونك هنايا ان فيرب عندنا بطبيعه الحال يقدر نبداو باو ولا بي بحال بحال ما كاين حتى شي اشكال. سو شنو غنعملو هنايا؟ عندنا the verb is اوكي، يعني الانفينيتيف ديالو هو بي، الجيرند ديالو هو being. So in addition to being a brilliant student, Ahmed is a skilled football player. So وقت ما عندنا in addition to كنزيدو لها verb plus ing. اوكي هنا في الاكزامبل it's being. great. وشنو كنعملو بين الفكره الاولى والثانيه، ما بين او بي كنعملو واحد الفاصله. So in addition to plus verb plus ing الفكره ديالنا كنكملوها عادي، كنعملو فاصله وكنبداو الفكره الثانيه اللي هي احمد is a skilled football player. great. الاخرى which is number 4. moreover شنو كيوقع هنايا؟ moreover كنزيدو ليها sentence. alright، يعني قبل منها كنزيدو كيف ما قلت لكم كنقولوا الفكره ديالنا احمد is a brilliant student full stop moreover كاما شنو كتبعها؟ ضروري خص تكون تابعها جمله مكموله، يعني بالسابجيكت ديالها الفيرب ديالها وبالكومبليمنت. اوكي هنا عندنا subject verb هما he is. great. دابا نمروا التمارين باش نشوفوا واش فهمنا. So link the following statement using the given words. alright عندنا just the statement which is many governments decide to shut schools. بزاف ديال الحكومات قرروا بانهم يشدوا المدارس. many governments decided to stop sport activities. بزاف ديال الحكومات قرروا بانهم يوقفوا الانشطه الرياضيه. دونك هنا عاوتاني the relation between the two parts of the statement it requires addition. عندنا many governments معاوده ولات يعني شي حاجه مشتركه هنايا. great. دابا اجي نجمعوها باستعمال and as well as in addition to and moreover. غناخدو 10 ثواني كيف ما تعودنا لكل جمله. So speaking about the first one, go ahead. الجواب هو many governments decided to shut schools and to stop sport activities. many governments معاودة دونك ما كاينلاش نعاودوها في المرة الثانية. many governments decided to shut schools and to stop sport activities. الثانية 10 ثواني as well as. great. الجواب هو many governments decide to shut schools as well as to stop sport activities. في هذه الحالة عاوتاني ما عندناش شي إشكال بحالها بحال and. دابا نمروا in addition to 10 ثواني. الجواب هو in addition to shutting schools. هنا شنو الفيرب اللي عندنا؟ عندنا shut many government decided to shut schools. so يقدر نستعملو shutting schools ولا deciding to shut schools. اللي عمل deciding to shut schools صحيحة، اللي عمل shutting schools directly صحيحة. اوكي حيت في هذه الحالة هذه عندنا two verbs يقدر نستعملو الأول ولا الثاني، كاينة إمكانية. في بعض الحالات باش تفاداو نتوما بأن توقعوا في شي خطأ استعملوا دائما الفيرب الأولاني، دونك حنا نستعملو decided. so in addition to deciding to shut schools فاصلة ضروري من الفاصلة many governments ضروري خصنا نوضحوا شكون اللي عمل هذا الشيء. اوكي the doer of the action هنا many governments هو doer of the action. so many government decided to stop sport activities. اوكي صحوا الأخطاء ديالكم. دابا نمروا example number 4 10 ثواني أخرى. go ahead. okay let's do the correction then. number 4 the answer is many governments decided to shut schools. كنحتفظوا بالجملة كيف ما هي ما كتبدلش. full stop ضروري من النقطة من بعد الفكرة الأولى. many government decided to shut schools full stop moreover they decided to or they decided exactly to stop sport activities too. باش نعطيو في حركة جمالية الجملة ديالنا. so they decided to stop sport activities. هنا شنو عملنا؟ حولنا many governments ل they. okay so it's subject verb decided بقينا الجملة كيف ما هي. so that's it for this lesson. thank you so much and see you in the next session. goodbye.